next speaker is Zultsetseg Erdenebeleg from Mongolian State University of Arts and Culture. And her talk today is analyzing melodic movement of the Morin Khuur tatlag in terms of minimalism characteristics. Good afternoon to everybody. I'm very appreciated to come in here and participate in this festival in that difficult condition. And it's a Mongolian national festival, the Mongolian National Instruments Festival. And so I will present my presentation in Mongolia. Of course, if not, will translate better than me, and unstable. So, yeah. За миний сэдвийг бол та бүхэн сонссон байгаа. За тэгэхээр энэ одоо энэ яг минимал хөгжимтэй яг яаж энэ Морин Кhuурын татлаг холбогдох вэ гэдг нь болохоор энэ одоо янз бүрийн судалгаан дээр тусгагдсан. Жишээ бид мэдээж Европ, мөн Оросын холбооны улс өмнө дотор мөн докторийн Кромана эдгээр нэг докторийн ажил байдаг. Монголд бол мэдээж Морин Кhuурын татлагын талаар нэгцдэг доктор, жадснаар доктор тус судалгааны ажиллаа хийдэг. So I believe you heard about the topic of my talk. It's all about tatlag, and as far as the tatlag is concerned, there are many Russian researchers that she named, and also the Jetsonarov and all the composers actually made their, looked into tatlag and made their research of it. За минимал урлагийн суурь бол мэдээж энэ судалгааны зорилго бол яг минимал гэж яг юу юм бэ? Тэгээ яаж энэ Монголын татлагтай орон сайхны сэтгэлгээг яаж болгож байгаа юм бэ? Гэдгийг зорилгоо олгоод за үүнээр яг энэ минималын 11 арга барилыг бол онлын яг ямар нэр томьёогоор нэрлэх юм? Тэгээ яг яаж ямар техникийг яаж холбож байгаа гэдгийг гаргасан байгаа. So the basis of my talk is about answering question that what is minimalism? So there are 11 types of minimalism techniques. So I'm gonna go through them real quick, and then based on that, I actually, my research is basically based on those. За би судалгааны авц бол энэ түүхэн авц за мөн диалектик, герменевтик, синергетикийн аргуудыг яаж холбогдож байгаа юм. Тэгээд энэ давтамжийн агны энтэйгээ эргүүлээд яаж уран сайхны сэтгэлгээнд давтагдж яаж гарч ирж байгаа юм бэ гэдгийг бол энэ схем бол гаргасан байгаа. So how this approach of minimalism, how it's connected to historical, dialectic, germaniftic, synergetic, analysis, all these things, how they're connected is shown in this diagram. How they're connected to minimalism is shown in this diagram. За минимал гэдэг нь бол монголоор бол хамгийн энгийн тэгээд нэг төрлийн гэсэн тийм одоо үгээр илэрхийлэгддэг. Минимал гэдэг нь зүгээр энгийн утгаараа баг гэдэг утга боловч яг хөгжмөөр бол давтамж гэж бод илүү ойлгомжтой байна. So the word minimalism, it's actually translated in Mongolian as like truly simple or like simple type. But if you use it in music, then probably it should be interpreted as frequency. За минимал амьдрал гэдэг бол мэднэ энэ Colin Wright бол энэ Мельбурний амьдарсан хамгийн энгийн хэмнэлттэй бохирдгүй байх гэдгийг одоо минимал амьдрал гэж авч үздэг. So we all know about what is minimalism. So if you apply it in your lifestyle, then basically like try to live it like very little, and stay healthy and happy and all that stuff. It's part of this concept. За энэ бол анх төрсөх урлагт бол Bauhaus-аас анх гэж үүсээд за цаашаа Оросын одоо урлаг судлаач урлагийн онолч Казимир Малевичийн хар дөрвөлжин гэдэг зурагтад энэ анх бодуулсан гэж үздэг. Yeah, so where this minimalism, the concepts of minimalism started. So then, many people believe that it started in Germany. Is what is it? Bauhaus, and later it actually reflected in Russian painter Kazimir Malevich in his painting there.
За дөрөвдүгээр Франк Стелла мөн дизайн орлогдоонд ч үдтийн флам нарын бүтээлүүдийг мөн авч үздэг. Гол урсгал бүтээл. So in painting or like visual arts, the Frank Stella's art in design world, then Flavian's design, they all consider to be like one of the prime examples of minimalism. За энэ бас нэг гол төлөөлөл бол энэ Yves Klein's яг монотон гэдэг нэртэй энэ дээр одоо ингээд хөгжмийн бүтээл зохиол одоо энэ бүх юмнууд нэг дор ингээд энгийнээр нэг юм нэг дор хийх гэсэн ийм санаа гаргаж ирсэн. So for example, in music world, this Yves Klein's monotone, the piece called monotone is actually try to do and represent or like apply minimalism in the ear. За тэгээд энэ бол энгийн тавтамж олон талт хувилбар, задрамж, нийлэмж гэсэн утгатай бөгөөд яг авч үзэх юм бол том нь жижигтэйгээ адилхан, жижиг нь томтойгоо адилхан гэсэн фрактал бүтцтэй яг адилхан. Жишээд одоо энэ ормол томоороо яг бүтцэн жижиг дээрээ ч гэсэн ингээд жижигээд яг хардаад явна гэсэн. These three couple of ideas actually always revolve around minimalism. One is like simple frequency, and the second one is variation, and the third one is like combination and disperse, so to speak. So, for example, if I talk in that leaf might look the same, but actually looks one way, but the actual nature or like shape, whatever, actually also gets reflected in the smaller pieces. So basically, big things actually repeated frequently on the smaller in its fractal parts as well. За орчин цагийн урсгалд бол яг хөгжим дээр энэ Борис Асафьев яг энэ гараа зэг буюу эхэлж байгаа энэ хөгжмийн эхлэл зэг нь одоо цаашдаа аялгажаад сонсогчдыг дагуулдаг гэсэн санаа дээр бол энэ бүр анх бол энэ хөгжмийн урлагийн онолд бол энэ гарч ирсэн байдаг. So the very first idea is from Asafiev, Boris Asafiev. Boris Asafiev, that of the very first note that actually, because is this in you not key гэдэг одоо төсөөдөг шүү. Яг эхний энэ гараа зэг буюу эхний аялгаж л ингээд цаашдаа тэр бүтээлийг хүмүүсийн одоо энэ сонсогчийг дагуулдаг яг эхний гараа. So his idea was that the very first note, the home of that piece, is actually carries audience like all the way through the end. За тэгээд цаашаа бид нэр John Cage-ийн 4 минут 33, Terry Lyle-ийн энэ C гэдэг 53 хэсэгтэй бүтээлийг ингээд цаашаа хөгжимд бол илүү тодорхой гарч ирсэн байгаа. So those mentioned pieces, John Cage, help me out with the names, and in C, what was the previous one? And those musical pieces actually came out as like kind of something that represents minimalism as well. Одоо энэ харж байгаа 53 piece of John Cage. This is a minimal татлаг. It's бас янз бүрийн хэсгүүдтэй ингээд харьцуулаад үзэх юм бол наадмын. So the idea is like if you compare that this in C piece in C on the left side compared to the notation of the tatlab, then probably you could kind of see that some similarity. Тэгээд минимализм бол анх Майкл Нейман хөгжмийн урлагт яг энэ үгийг оруулж ирсэн. Тэгээд Ламонти Ян одоо яг энэ composition гэсэн дан энэ зөвхөн квинтиг барьдаг энэ одоо энэ бүтээл бас ингээд энд хамрагдаад явдаг минимализмын чиглэл. So that this idea of minimalism actually, Michael Newman actually brought this into the music world, and also the Lamanti is like this simple piece that plays a chord in perfect fit is also considered to be like one of the examples. Тэгээд Keith Class, Steve Reich, Steve Reich-ийн яг өөрийнх нь бүтээтэй байгаж ирсэн 11 арга барил яг одоо энэ дээр So there, more people actually contributed this notion, and in this talk, the C Reich's 11 methodology is going to be considered in this presentation.
Тэгээд ер нь бол давтамж гэдэг нь зогсолтгүй үргэлжлэх цаг хугацаа одоо энэ орчлос гаргийн одоо энэ эргэлт те яг ингээд зогсолтгүй ингээд үргэлжлэж байгаа энийг бас хөгжмөдөө илэрхийлдэг гэж үзсэн. So the idea of frequency is like keep repeating endlessly and never to be stopped or will never stop is actually continues in music as well. Тэгээд уран сайхны одоо Монголын уран сайхны сэтгэлгээнд энэ яаж орж ирэх юм гэр байхс хүртэл энэ ажиллан одоо өмнөд ханнууд те хүүхдийн тоглоом дээр энэ чулуугаар тоглох хоолой шагаа тоглох энэ зэрэг бас яг минимализм бас нэг уран сайхны сэтгэлгээний хэсэг байна. So as you can see that the yurt's toy version when the kids play it they all resembles the same idea of ger or yurt. So that's also like that's also like part of minimalism. За тэгээд татлага дээр бол яаж гарч ирэх гэхээр нэг удаагийн давтж байгаа аялгауны чиглэл баяд бие дээр 52 удаа яг нэг остинато 4 үйлдэл өрөөдөө 36 ч гэдэг юм уу яг энэ тоогоор ингээд байнгын энэ нэг жижигхэн энэ фразуудаа ингээд давтаж гаргаж ирсэн тоолууд одоо ухаан энэ морин хурцтай холбоотой хит тавхан тэр морин хурцаас шалтгаалдаг. So for example in Mongolian traditional tatlag that for example bite they actually repeated like 52 times and they all associated with the certain numbers to repeat certain section or like bar of this music piece repetitively. This is 11 technique in minimalism in Mongolian in English. And Монгол дээр бол ингэж оноож болох юм а гэсэн онлын нэр томьёог оноож өгсөн гэсэн. Яг энэ 11 нэр. So this schematic basically represents like 11 mythology of minimalism associated with like how it could be defined in Mongolian. It's basically my proposal of like how those can be called or named in Mongolian. За жишээлбэл одоо дрон гэж англи шин давтамж энийг бас хэтээр зүүрлж авч үзсэн байгаа Монгол хэлээр. Жишээлбэл шин давтамж нь баг зэргийн одоо энэ одоо тэр ингээд тасалтгүй үргэлжлэх зураас хээдээр зурагдж байгаа бол одоо тэр барихтаа бол ингээд маш удаанаар нотыг барих эсвэл ингээд алхан хээ тасалтаа алхан хийгээр зурсан бол энэ яг энэ давтамж нь энэ тасалж явж байгаа одоо ноттай яг ингэж бас зүүрлж болох сэтгэлгээний хувь. So looking from the resembling the same idea, drone can be considered as like repetition of notes. So if it could be represented or like connected to like these patterns basically, and if the pattern looks like this, the drone and how it could be represented in music can be something like this in the idea, the actual ideas. За артснатаа нь болохоор яг энэ дүрс хээгээр авч үзэх юм бол нэг тодорхой хэмжээний одоо хээнүүдийн дүрслэлийг тодорхой хэмжээний энэ ноттой ингээд зөвлөхөр яг давтамж нь адилхан. Тэр хэний дүрслийг ингээд үргэлжлээд явна астинато нотных ч гэсэн яг адилхан ингээд явна гэсэн санаа. So in ostinato's case it's like a block of bar of music and then this certain piece of pattern actually gets repeated over time. За тэгээд туйл дээр бас ингэж гарч ирж байгаа гэсэн санааг давхар оруулсан байгаа. За жишээлбэл татлага дээр энэ остинато яаж орж ирж болох вэ гэдэг нь одоо ингэж хатж байна. For example, in tatlag, this could be represented as like how ostinato can be applied in tatlag. Тэр хэд давтах уу тэгээд хэдийн хугацаагаар үргэлжлэх үү гэдэг нь яг тухайн үеийн тэр орчин нөхцөл морин хурцын сэтгэлгээдээс хашгүй холбоотой. So the interesting thing is that how many times it should repeat and how long it should continue is basically should be or like usually decided in that moment by the Morin Khuur player. За дараагийнх нь болохоор леер ингээд энэ болохоор энэ 3 үйлсэн аялгууд 3 одоо янзаар явж байгааг бас авч үзэж байгаа. За тэгэхээр нэг хэсэг аялгуу дээр өнгөндөө доод өнгөндөө нэг хэсэг аялгуу хоёр ийм давхар аялгуу ингээд энэ нөгөө минималаар бол леер юм болж байгаа. Энэ бол татлага дээр буухаараа ийм маягаар орж ирэх. So for example,
you know, if there's one melody overlaps with the other, obviously it's called layering, but if it's applied to tatlag, it's going to be something like this. За тэгээд цаашаа удаашрах давтамж нь augmentation, diminution гэдэг ингээд бүгдийг яг аваад үзэх болно. За энэ дээр бол note subtraction гэх юм бол энэ мөн татлаг дээр авч үзэх юм бол ноотоо ингээд хасаад явчих чинь гэсэн үг. Тэгэхээр давхар ингээд татж агаад энэ бас хэдийн өмчлөн тухайн хуурчаас болно. Тэгэнгүүтээ ноотоо хасаад зарим нэг хэсэг нь байхгүй болоод хэлж штэ. Тэгэхээр энэ яг ингээд note subtraction гэдэг яг татлыг ингээд татаад хийж байгаа. So also one of the interesting cases is note subtraction, but because in tatlag that even though it's still the same, that it's decided by the Morin forest in that moment, that you actually take out a portion of that repeated piece, so that it's basically note subtraction. За тэгээд ноотоо өөрчлөлт авах мөн татлаг дийлдэг байдаг. Адилхан татлаг явж байгаа зарим нэг ноотоо өөрчлөлт. Энийг болохоор яг нэг минимал дээр metamorphosis гэдэг татлагын юу техникийн арга барил болчихж байгаа. So another interesting fact about tatlag is that while you play this tatlag, you actually change some notes in every repetition. So this idea is actually called metamorphosis in minimalism. За тэгээд ингээд энийг одоо цааш нь ингээд яг ингээд аваад үзэхээр ер нь бол ингээд татлагын хувьд хараад үзэхээр остинато бүх татлагтай байж байгаа юм. Остинато. So if you look at these 11 types of minimalism methodology and analyze, you know, if you analyze tatlag, you can see that, you know, for example, ostinato is actually, ostinato existed actually all tatlag. За тэгээд эцэст нь дүгнэж хэлэхэд бол татлаг бол ер нь бол зохиомжийн бас нэг өрмөц угсаатны өрмөц өөрсдийн бас нэг өөр өөрсдсөн онцлогтой мөн адилхан хэдийгээр давтдаг боловч морин хуурч болгон өөр өөрөөр давтна. Тэгэхээр давталт болгон ижил биш гэсэн санаа. So this is something like very culturally unique thing, maybe, because and even though the different, you know, even though the Morin player repeats on his or her own way, every Morin player actually repeats it differently, so that in a sense that every different player's repetition is unique is kind of an interesting fact about tatlag. Тэгэхээр ер нь хуурын татлагад минимал шинж бол тод илэрч байгаа бол үүнээс гарч ирж байгаа. Мөн монголчуудын уран сайхны сэтгэлийн энэ бүр тогтсон системчлэгдсэн байна гэдэг бол яг энэ судалгаа гаргаж ирсэн. So the important conclusion of my research is that basically through this analysis in 11 different types of methodology and analysis, that we can clearly see that this minimalism is actually deeply rooted in tatlag and Mongolian mentality is actually the important findings of my research. Here for a page.